Let's go. Hi. This way. Welcome to our vlog. తిన్నావా? మా ఫ్రెండ్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ నితిన్ రెడ్డి బయటికి కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారు. అంకుల్, ఆంటీ, వ్లాగ్ ఆంటీ. ఇది అపార్ట్మెంట్ లాబీ అండ్ ఇక్కడ మంచి కాఫీ కూడా ఉంటుంది. మనం కెఫేలో తాగుదాం అంకుల్. సో నైస్ అరౌండ్ హియర్. ఒక మైక్ ఇవ్వు వివేక్, నీ మైక్ ఇవ్వు అంకుల్కి. ఇది ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ యా పర్ఫెక్ట్. యా Yeah, this place is so nice and company is very beautiful. And this is my first visit to Seattle. In fact, first visit to US also. But I find it so good here. My people, the surroundings and everything. I enjoyed every bit of it so far and hope to do the same for the maybe 25 days. next 25 days. Yeah, next one. Savya and Vivek, they are amazing. We liked and we enjoyed their company. We are very happy that they are here to see us. Yeah, మేము అంకుల్ని కలవడానికి, అంకుల్ ఆంటీని కలవడానికి వచ్చాము క్యాల్గరీ నుంచి సియాటిల్కి. లాస్ట్ 3 days క్యాస్కేడ్ లూప్ చేసాము. ఈరోజు ఇంకా బ్రంచ్ చేస్తాము, మాకు ఫ్లైట్ ఉంది. తర్వాత అంకుల్ వాళ్ళు బాస్టన్ వెళ్తున్నారు కదా అంకుల్, మ్యారేజ్. Boston. యా అంకుల్, ఇదే 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 పోటేజ్. యా యా సో ఇది టేబుల్, ఇది మెన్యూ. ఓకే, ఫ్రమ్ స్వీట్నర్ అంటున్నాడు, షుగర్ కాదా? ఓకేనా? ఇది రాకేది అవసరమా? లేకుండా కూడా అవసరం కాదు, కొంచెం వేసుకోవాలా? టీవీ వేసుకో. ఇదా గ్రీన్? గ్రీన్ నితిన్ అంకుల్కి లెక్చర్ ఇస్తున్నారు షుగర్ లేకుండా కాఫీ తాగమని. బాగుందా? Pancakes here. Pancakes over here, absolutely. A rancher's breakfast. Ranch's breakfast, absolutely. How would you like your eggs cooked? Scrambled. Scrambled? Do you want to scramble it with cheese or just a regular scramble? ఆర్డర్ పెడుతున్నాడు. Absolutely. And then would you like any bacon, chicken sausage, or pork sausage? Chicken sausage, absolutely. And then you get a choice of French toast or pancakes. French toast. Perfect. And then last question is potatoes or salad. Awesome, sounds great. And then for you? And I'll take mushroom benedict. Mushroom benedict, absolutely. Would you like potatoes or salad with that? I'll take potatoes. Perfect. I have a rancher's breakfast as well. Absolutely. How would you like your eggs cooked? Sunny side up. Yes, absolutely. And then would you like bacon, chicken sausage, or pork Chicken sausage. Perfect. And then French toast or pancakes? French toast. Perfect. And then last question is Salad. potatoes or salad? Salad? Fantastic. Awesome, everyone. I will go ahead and I'll take these menus out of your way. Awesome. And food should be out in a little bit. Cool. Thank you. so much. Yeah, thank you. Not as bad as expected. Seattle company comment చేసేలా చేస్తున్నారా? తెలియదు కదరా, కాఫీ టైప్స్ తెలిస్తే ఇంకా డాలస్ కి బిర్యానీ కోసం The attraction here is the fruit bowl. పొటాటోస్ Here. Thank you. Thank you. ఆర్డర్. బాగుందా? బాగాలేదా? నెక్స్ట్ టైం యాక్చువల్లీ పెద్దగా బాగున్నాయి. చేత్తో కాదు, నైఫ్ అండ్ అదే కానీ ఆర్డర్ పట్టుకొని పోతే బాస్టన్లో నాకు 2 రోజులకు వస్తుంది. Oh, here. And I'll be right back to more coffee for you. And the other one is here. ఇది జర తిక్కుగా లేదు.
French toast bag. ఇది నాదే. need pancakes. So sorry. Oh, you're good. ఇవి బాగున్నాయి. ఫ్రెంచ్ టోస్ట్లో ఫ్రూట్స్ వేస్తున్నాడు నితిన్ ఆంటీకి. స్ట్రాబెర్రీస్ వేసావా? ఇదంటే ష్రెడెడ్ కోకోనట్ లాగే కనిపిస్తుంది అది. వివేక్ అంకుల్ ప్లేట్ పట్టుకొచ్చాడు. తిని ప్లేట్ పెట్టుకుంటున్నాడు. ఏమేమి ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటున్నావు నితిన్? Strawberries, blueberries, ఓకే peaches. ఓకే. విప్ క్రీమ్ ఇక్కడ కూడా పెట్టు ఫ్రూట్స్ అని. Okay, thank you. నీది నేను తీసుకో. క్రీమ్ ఆర్ బటర్? బటర్ కొంచెం, క్రీమ్ కొంచెం, అన్ని ఫ్రూట్స్. అన్ని ఫ్రూట్స్. అవును, ఫుడ్ లేదా ఫ్లైట్లో? ఇస్తే ఒకటి ఇస్తారు కాంప్లిమెంటరీ కోక్ కానీ ఏదైనా డ్రింక్, ఒక చిన్న స్నాక్ అంటే. ఎన్ని కావాలి బ్లూబెరీస్? ఇష్టం. Yep. తీసుకోండి రా చేస్తున్నా. ఎట్లుంది నితిన్ సోఫా? Oh, yeah, love it. మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్? బ్రేక్ఫాస్ట్ Breakfast, huh? బ్రంచ్. Actually, so many things to eat. So good. These fruits are good. అయింది. ఓవరాల్గా ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ బాగుంది అన్నిట్లో. నా బ్రేక్ఫాస్ట్ నాది కూడా బాగానే ఉంది. మిక్స్ అది అందుకే ఫింగర్ పెట్టా. నితిన్ బిల్ పే చేస్తున్నాడు. Thank you so much, and I hope that you all have a great rest of your day. థ్యాంక్ యూ. మా బ్రంచ్ మీటింగ్ ముగిసింది. ఇంకా అందరు బాయ్ చెప్పండి. Friends meeting and eating. బ్రంచ్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్తున్నాం. ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. ఫుల్ కాదు కానీ చిన్నగా వర్షం పడుతుంది. దారిలో నార్డిక్ మ్యూజియం. నార్డిక్ అంటే వీళ్ళది కదా, స్వీడిష్ కాదు, మన నార్వే వాళ్ళది. అదిగా ఇట్స్ ఎ ట్రాల్ ఫ్రమ్ నార్వేలో ట్రాల్స్ అంటారు. ఓ క్రీచర్ మిస్టికల్. హ్యాపీయా? ఇప్పుడు ఈరోజు ఫ్లైట్ ఉంది ఇంకో 3 hours. We need to catch that. Back to home, to Calgary.